Ich stand da die Arme verschränkt und start auf Karens riesigen SUV. Der mitten in meiner Einfahrt parkt als heit dort einen Mietvertrag die Dreistigkeit die schier unfassbar selbstverständlich und die Karen selbst mal wieder. Nirgends zu sehen ein tiefe Sufse entwich mir, rendich die Schien auf, ihr Auto blockierte schon wieder, mein Garage unglitch, zur Arbeit zu fahren. Die Morgensen spiegelt sich auf der penetrant Paletten Oberfläche, under Ramande Nomenschilds prollt in verschnörkelte pinke Schrift, because I can treffen der heit man is nicht zu sehen phasen. Keinen beim ersten Mal hat ich ihr noch den Zweifel zugetegelt, weil ich war is ein Verschan, ein einmaliger Ausrutscher. Menschen verschatzen sich fern falsch ein vor. Also kloppt ich an ihr Tor, regnet mit einer schnellen Entschuldigung, weil ich einem verlogenen Lekeln deiner Sofatugen entfernen de Autos, Statusen fennet, sie deite, Coffee in der Hand, Seidenmorgenmittel, ein spetisches Grissen, oh das. Ja ich muss nur schnell rein sie wiedelt mit einer abwehrenden Handbewegung du kannst dahin paar Minuten warten, oder ich antworten kann, schlug sie mir die Tervor Dönes zu das war mein erst Begegnen mit Karen dort beim zweiten Mal kloppt ich hörte. Sie fängt sufsti aber Tribon, die Schlüssel klimperten, theatralisch, renn sie langsam hinaus, entspandig estdhs dor nur, ein Einfahrt sagt sie, renn sie sich demonstrativ die Sonnenbrille rücktruckt, das interessiert da keinen mit Schan beim dritten Mal wusst ich, dass kein Zufall war. Ich kam noch in endlos anstrengenden Arbeitstag-Nochhaus under das Standierwagen wieder in meine Einfahrt als war, ein feste besten Thielmeans grunzt, nur war sie diesmal nicht mal daheim ich musste aber ein Stund warten, verpasst ein wichtiges Meeting. Bevor sie schließlich kam vermutlich vom Kopf ebetierte, daft kursen oder weil sie irgendwo, ein armer Werkpfeffer zur Schneck, gammert hat, ahh.com, Shan Stath, ccals ich sie darauf ansp. Ist ja nicht so als worst, du zu urgen was wichtigem unterwegs gewesen unfassbar. Ich überlegt sie der Hausgemeinschaft zu melden, Eberkerin hat, die HOA fest im Griff. Sie war die Sort Mensch, die zu jeder Sitzung Cupcakes mitbracht, demot jeder ihr Ethos schuldet, sich bei denen zu beschweren war so nutzlos gewesen wie einer Katz das auf, satscriben, bizubringen. Dann kam der letzte von, Samstagmorgen mein einziger freier Tag, ich würde vom, Brummen eins Motors, Joekt, Gefelt vom Anwerkenberg, Nirschen von Riefen, die sich in meine Einf. Verschleifen, Aberschan Genevit, Zogich den Vorhang, Zurich Unde, Wara, wieder, Earwagen, Geperkt, als Heit, Sie einen, Langsit, Vertrag für meinen, Stellplatz, ich warf mir Kleidung, Uberund, Moskietti, Heinos Karen sie schloss, Gerard ihr Otto ab ohne mich berhaupt, zu biegten Karen, schliglich, drette sie sich, am Hab, die Augenbrauen, als sei ich, Dergenage, der Ober, ich broch, das du offest, in meine Einfahrt zu parken, mein Stimm war, ruhig, kontrolliert, aber fest, sie schnaut, ich bin dahin nur ein paar Stunden weg, was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass das hier nicht die Einfahrt ist, sie winkt als sei ich ein lastig Fliege, es ist einfach praktischer für mich, außerdem hast du sie da gar nicht benetzt, ich tut auf mein Garage, ich wollt Gerard losfahren dann nimmte, ein über sie grinst, Brit understolzieti in ihr Haus, ich stand da wie vor den Kopf sie hat mir tatsächlich, Gerard vorgeschlagen, ein über zu nemon, mos, meinem eigenen Haus, zu kommen nur, weil sie entschieden hat. Das mein Grundstück nun, ihr persönlicher Parkplatz sei, urgent etwas in mir ist. Die nächst Stund, versagt ich, mich zu beruhigen vielleicht, gab es ja ein friedliches vielleicht, wenn ich ernsthaft mit ihrem Mund sprach, würde diese Vernunft bringen, vielleicht kennt ich ein kein Parkplatzschild aufstellen wenn sie sehr wohl lesen kannt, selbst ohne eins, aber dann begriff ich. Karen respektiert keine Regel, keine Grenzen, die einzig Sprache, die sie verstand war Anonymkeit, und ich war kurst, de vor fließend, deren zu werden, dort ich hat es versagt wirklich, noch Karens letztem Streik, beschloss ich, den diplomatischen Weg ein allerletzt, mal zu gehen, ganz vielleicht, wird ein vernant, tages Gespräch helfen, also kloppt ich in ihr Tour, im Kopf ein hifflich bestimmtes Gespräch, gebrat sie fenud, sei mich an als heit, ich Gerard ihr, Spabehandling unterbrochen. Shan wieder, sufsand ich, zwang mir, ein Lekilnoff, Karen ich, broch wirklich das du oft frest in meine Einfahrt zu parken, sie lent, sich gegen,
den Tormen, die Arme, verschrinkt, valig, unbeeindruckt, unditch broj, das du oft first, so ein Drama daraus, zumahen min, fingerbolten sich zu fussen das East Main Grundstück, ich bezahol dafür, asterisk. Ich wohne hier, du nicht mein Gott, sie rollt tatsächlich mit den Augen bist du wirklich so egoistisch, es dauert einen Moment, bis ich begriff egoistisch, sie stahl mir wortwörtlich. Mein Unparplet sie substitie, als heit ich, sie gebeten unkompliziert Metafabzulas son na gut, ich farm ein Autoweg, aber ehrlich, ich wüsst nicht, warham du dich so anstellst in dem Moment, wust ich mit zu diskutieren, wo, als Walt, man eine Katzbe, steuer klaren zumachen unglich, also würde ich kreativ, der Erstversig war. Simple ich druckt mir selbst ein falsches, NLL Kanoes, legt es auf ihr Windschutztube, ziemliche Physial, AOS, nichts bedrohliches, nur ein kleiner, Realitätscheck, $50 Strafers analog, ALSCES, später am Tag fand, warf sie kaum einen Blick darauf, zernalte es und warf es auf meinen Rassen, sie hat tatsächlich auf meinem Grundstück mal hinterlassen, rennt sie es ohnehin, shan illegal BNUTZ, t.alssnaces. Würde ich passiv aggressiv ich installiert, ein Bugungsgestört Sprinklersystem direkt am Rand meiner ein, beim ersten Mal, ALSC heinen für Schaas ein perfekter Bogen eiskulten, was direkt in ihr Rede ich beobachte vom Fenster, AOSVC outskeri, mit ihre Handtasche herumfuchtelt und Klatschnis ins Haus rant. Für einen Tag dacht ich heit, gewonnen.docha. Am nächsten Morgen sach hinaus und de Standier SUV wieder in meine Einfahrt, Trotz allem, desmal sogar, mit einem billigen Poncho, aber der Verräter, das Wasser zu genich ubert, mein Auto in ihr Einfahrt zu stellen nur zu setzen wie sie es fand. Aber ich wusste sie würden Sekunden die Police rufen, so war sie eben, Regeln galten, nicht für Karen nur für alle, andern, dort also steigert ich mich weiter, ich kauft mir alle Orangen, verkaufen und stellt sie in eine Reihe auf meiner Einfahrt, oft, ein einziger Plan. Kein Mensch mit gesundem Verstand wird hutchen einfach wegromen nur dort zu parken wo nicht dürft, aber Karen war eben Karen am frühen Morgen hört ich das Schaben von Plastik über Asphalt, ich spät. Hinaus und die SAC, wie sie ganz, bielkufig das Letz hutchen wegblickt, bevisi ihren Wagen, wie immer platzierte, das war's an die Semmerben Sach, wie meinem Laptop, sucht noch urgent etwas, das sie endlich stoppen kann, ein Sohn zu teuer, Abschleppdienst, zu viel Bürokratie, ein Faller, wahrscheinlich, illegal, dann tief in einem Internet-Trapator stieß ich auf ein Video, ein Tipp hat den Stelsains Mitbewohners mit Sekundenkleber bestrichen. Der arme Kerl sei stundenlang fest. Mein Gehirn matcht Klick, was wenn nicht der Stil sondern die Einfahrt selbst der Kleber war, ein Plan nahm Gestalt und am nächsten Tag besorgt ich mir Industriekleber, nahezu unsichtbar wenn trocken war, innerhalb von Sekunden fest. Hält Maria 1000 Kilo ich testet in auf einem alten Holzbrett in meiner Garage Schuh drauf. Guartet, gesagt nie, es hielt bombinfest, perfekt. Ingenieur nohut unter dem Schutz der Dunkelheit arbeitet ich schnell. Ein dann, gleichmagig, Schichthobe, genau den Stellen, Andenin, Karens Refenem, nicht so viel, das is auffiel, aber genau, am Sicherzugen dass sie, sobald sie parkt, dort sehr länger, stehen wird, dann wartet, ich.am, morgen wie immer, rollt Karens SUV hierin. Sie stieg aus, Nungslos, Schloss AB Spaziati weg, ich schlaft min on Coffee. 10 Minuten Virgingen Funsen dreckig, dann hört ich's. Dices an Württembergisch, ein Motor, der Konfetti, riefen, die Deutsch dretten, aber nicht von der Stelle kommen. Ich spät, Deutsch die, Karen stieg aus, Verwahrung im Gesicht. Sie buckt, Sitzstrich, aber den Asphalt, als wird sie ein unsichtbares Kraftfeld erwarten. Dann kommt die Erkenntnis und das Schreien begann. Karens gellender Schrei halt durch die ganz unperfekt Mischung aus wat und ein Glauben sie stammt ihr Auto riss am Tergriff. Als kennt das irgendwie die riefen, aus ihrem unsichtbaren Gefängnis befreien. Ich trat ganz gelassen hinaus Coffee in der Hand. Streckt mich die als war ich gerade erst aufgewacht. Sie wirbelt herum, sobald sie mich sah, was zum Teufel hast du mit meinem Auto gemacht? Ich nahm einen langsamen Schluck Coffee genoss den Moment. Wie meinst du das sie siegt wildfucht hielt auf ihr festgekleben rief on mein Auto bewegt sich nicht. Ich legte besorgt die Stirn und falten Butte mich, zu ihrem Wort riefen. Strich mit dem Finger über den Asphalt komisch, weil ich hat das Universum angeltig.
die Nays, Valdevon das, du higher parkst, Karens Gesekt lief, Dunkelrot and, sie stürmt Zurich auf den Verrussitz, drikt das Gaspedal der Motor heult, die Riefen, quietschten, aber der Wagen bewet sich keinen Millimeter. Ein Beelder, ich sagt mit den die Morgen die das hast wahrscheinlich immer, schrie sie hat die Auto einfach finden sie das direkt Moment, in dem sie ihren ersten großen Fehler matcht. Sie stemmt sich mit aller Kraft gegen ihr Auto Ease. Manuel zu Schaban undersetzt die dabei ihrem linken Fugen auf, die gleich klabaftli die bereits ihr Riefen festhält, einen Augenblick lang merkt sie es nicht. Da als sie zurücktreten wollt blieb ihr Schuh einfach stehen. Karen stieß ein unnatürliches Gurgisch aus Halbkeuken, halb kreischen, andrutet mit den Armen, rend, sie panisch versagt fu, Freise bekamen, ich beobachti, mit, Schamnesser, Freud, wie sie sich abmeth, wild mit, den Armen wiedelt die beinahe das Gleichgewicht verlor, dann büt sie sich hinter, sogan ihrem Schuh und in meinem Kopfert, ich formlich die Cartoon-Soundeffekt, dazu under Geno, da matcht sie ihren sweeten großen Fälle, anstatt einfach, os dem Schuh, zu schlupfen, setzte sie ihr Hand, als Hebelein in dem Moment, als ihr Handflocht, den Asphalt, Beirut, wustig, das war's, der Kleber, griff soft, sie riss in ihre Hand, aber es war nutzlos die Finger klebten fest. Jets hockt Karen also da ein Fu gefangen, ein Hand festgeklet, oned Earward, verabschiedet, sich in Rekord schwindig, ich nahm in unwitteren langsamen Schluck, Coffee Ales in Ordnung Karen. Sie drehte den Kopf zu mir. Die Augen weit aufgerissen vor Verswiffling Hall, mich higher, raus, stetcht ich darüber, da dann erinnerte ich mich an Jeeds Espetisch lekillen, Jeed abflig, bemerken Jeeds Mal, wenn sie mein Grundstück so behandelt als were es ihrs, Statusen zog ich mein Handy heraus, Karens Blick wechselt von wat zu Panik, das, würdest du nicht wagen. Oh aber wie ich das wagen würd. Ich finit die Kamera Pats STS dots best. Was ich das ganz Jar gießen habe, das erst Foto war pure Kunst Karen. Zusammengi sagt, wie ein kaputter Roboter, ein Schuh fällt, ein Hand wie für einen Liegestütz auf den Asphalt gedroht. Sie versagt, bedrohlich zu worken, aber es war schwergemanden ernst, zunem an der Buchstablik, an Boden festglit, lask das sofort, schrie sie dort ich, ignoriert sie und nipst Victor. Dan zur Kranung schaltet, ich auf Video. Livos meine gestohlen on, Einfahrt Karen in Not. Sie brüllt, frustriert, riss aber der Kleber hielt Minuton, Virgingen, dann erschien, ihr vermeintlich Retong, ein Abschleppwagen, ich hat in nicht gerufen nicht Rick, Orgedwan zuschen Tobsachs anfallen must. Sie das, selbst getten haben dort der Fahrer stieg aus, warf einen Blick auf die Schien under Pfiff ließ. Was ist denn hier passiert, fragte, sichtlich, bemet, nicht, zulatschen, Hall einfach, verdammt nochmal, mein Auto hier raus, forcht, Karen Schweines an der Aussicht, der Fahrer schlendert heran, büt sich, zu den Riefen, beruht den Asphalt, sein Augenbrauen schnellten Noten noch, oban, HMMC Frau ihr Auto ist, ziemlich fest, ich weiß, das, schnappt sie ja so richtig fest, erklet und kloppt sich die Honda ab, wenn ich versagt das Rouge, QAnon die Refine Surfits wurden, beelligt, sogar die Ax beschädigt, Karens Gesagt vertikal, was nein sie es einfach raus, der Fahrer kratzte, sich am Kopf, also, ich kann das machen aber, wir reden hier von beelligt, $1.500. UND, das ist Bever, sie nui Riefen Brochen, $1.500. Die soll hing in der Luft wie ein Fallbiel. Karens Lippen zitterten, es must, Dachchen in anderen Wegige bon der Fahrer, sucht mit den Schultern, nicht wenn sie nicht warten wollen, beis der Kleber sich natürlich. Abort keint, allerdings dauern ich lent mich lasig, ansgel, meine Veranda under Genos, Jeed Sekunde, Karen wanti sich wieder zu mir, alle Ergens war verschwunden mock das weg. Forderte sie dort ich hab im Augenbrau so, wie du Jeeds mal das Problem gelöst hast, wenn ich dich gebeten habe, hier nicht zu ihr Kiefer verkrampft ich, ließ die still worken, beobachte wie sie innerlich kampfet, schliglich, mit der, Anmod 1, Kleinkeins, das gezwungen wird, Gemus zu essen, mermelte sie, na Gott es tut mir leid, bit, hilf mir die, Entschuldigung war schwach, aber die Strafe war onion shan poetisch genegev, also DJing ich zurück ins Haus, holt das Assetten das ich vorsorglich bereitgestellt hat, und kam bettend langsam zur CK. Es dauert etwa 10 Minuten. Sie zu befreien in den sie abwechselt, vor sichen Mamelti under mir Blick zu,
die Stolheiten schmelzen lassen, ALC endlich widerstand, die Schuh, immer noch am Asphalt festgeklebt, die Hand rot undwound Mittel, stürmt sie wortlos ins Haus, der Abschleppfahrer, immer noch lachend. Zu mir, mon das, war das best, was ich die ganz woch gesehen habinst. Freut mich, dass is dir gefallen hat, rief ich dem Abschleppfahrer hinter her, also davon vor. Dann warf ich einen letzten Blick auf Karens Auto. Sie kam erst spät in der Nacht zurück. ALSC dacht, niemand word CBOBACH 10.am nächsten Morgen trat ich ein, mein Einfahrt zu bewundern, endlich glorreichfrei von Karens SUV. Die Sandfield genau richtig auf den Asphalt, an die Blas, respireres Rennenschuss war noch, zusätzlich ein perfektes kleines Siegestrophe. Ich liegt, Genos die friedlich still, frei von der blitzen Frustration, min ungestelanen Parkplatz, belegt vorsiffenden ich war mir sicher, das war's, Karen hat ihr Lection gelernt. Gab keine Möglichkeit, das sie dem Genegua. Mich nochmal, HERAUSZUFORDERN. Dann sah ich den HOA Brief an mein Haustür geklebt. Ich riss ihn auf underwurst sofort von wem ja war, unterrichtig. Darin stand ein formell Beschwur. Ich heit Anblick geselt ein unsicher Umsprung für ein Nachbarin von undextrend Aktivität an Betriebon, unglaublich Karen hat in einem letzten Versuifelten Versack ihr eingebildet, die Hausbesitzerin eingestellt und versicht die Bürokratie, als Wolf gegen mich, eins was on klassischer Karen Move, wenn sie nicht gewinnen kann, rant sie zu einer, Autoritätsperson an die macht zu, deren Problem dort was sie nicht wusst, ich war Brit, ich schnappt mir meinen Laptop if nicht die Sicherheits, meine Einfahrt, underscrollt, durch die Highlights, jedo Worfel, geht oberheblich Action. Geht's mal, wenn sie mein Hutchen wegkickt oder mein Warnungen ignoriert, ich hat als under das Best. Das Meisterstück, das Video von ihr VC auf meine Einfahrt festgelegt, strampelt wie ein gestrandete Karpfin, render Abschleppfair, sich wie Lachan kaum halten kann. Kino.mit diesen Beweisenet maskierte ich zum nächsten HOA-Meeting. Dort sei Karen Boritz, schmierig grinsend, offenbar sicher, dass ich gleich öffentlich, niedergemacht word, die Vorstandsmitglied, rief mich vor, losen, die Beschwerde, MIT Obertriebener, ernsthaftigot vor. Karen lehnt sich zurück verschränkt, die Arme und grinst selbst auf Zufrieden. Ich ließ sie diesen Moment genigen. Für eine Sekunde sollt sie glauben. Sie hat die Oberhand, dann zog ich meinen Stapel, Ausdruck Herve, und legt ihn auf den Tisch wie ein Anwalt, der nicht beweisen einem Gerichtssaal präsent. Die Vorstandsmitglied buten sich vor, bluteten durch Bild für Bild von Karens SUV in meiner Einfahrt, die HOA-Vestige glasklar erkennbar. Sogar den gefälschten Strafzettel, den sie auf meinen Rasen geworfen hat ich bei als klein was. Karen rutscht unruhig auf ihrem Stell hin und ihr Grinsen sucht an spelt ich, den Trumpfitsch klappt den Laptop auf. Startet das Video und drückt auf Play. Der Moment, als Karens panisches Gekrisch den Raum füllt, war der Moment, in dem ich wusste, ich hat Joanne die Vorstands, hielten keine Minute durch bewahr eine von innen sich das Lachen verknüpfen musst. Die anderen warfen sich wilsegende Blick zu, Karen nun no rot stammelt Usredon die Aufnahmen, Sion aus dem Kontext, Garrison manipuliert gefalscht, darüber spürt sich die Präsidentin, eine strange Frau, die Karen noch nie besonders nur das Klarzustellen, sie haben ein Beschwerde ingerichtet, Wordstren, aber auf diesen Aufnahmen sieht es so aus, als wenn sie die wiederholt. Fremdsgrundstück betritt Karens Mund, verniet sich, schloss sich, verniet sich, wieder kein Tom heraus, ein anderes Vorstandsmitglied, durchboltend, schüttelt den Kopf, und sie geben im Video sogar zu, dass sie mehrfach gebeten hat, damit aufzuhören, still dort ich heit fast Mitleid mit ihr gehabt fast der Tedestos kaum Kurs darauf die Präsidentin wandte sich zu mir, danke dass sie uns das gesagt haben, die Beschwerde wurde abgeschlossen. Dan drehte sie sich zu Karen, der Blick scharf wie ein Messer, was ihr wiederholten Vestige gegen Privatgrund, enget sie wurden, für jeden Würfel einbuggelt erhalten, rechnen sie mit eine Formel an Mittelung. Karen sprang auf der Still kratzte in Bedbendo, das ist die nicht ihr Ernst, die Präsidentin sagt nicht einmal Karen, sie haben monatelang die Grunst. Dieses Meeting ist beendet, de Mortai sich der Wursten dem nächsten Verhudnungspunkt zu, und ließ sie stehen wie ein unbedeutend Nebenfigur. Wutentbrannt stürmt Karen hin. Ich folge in aller Ruhe und holt sie ein. ALSC Gerard in ihrem Desmal korrekt geparkten Auto ankommen. Sie wandte sich zu mir, fast geballt, du denkst, du bist so clever, was ich sagt,
mit den Schulten ich denk, ich weiß is. Sie verkelt mich an, da wir beid wussten, dass es vorbei war. Sie konnt nicht mehr in meine Einfahrt parken, sie konnt nicht mehr zur Hoa rennen, sich retten zulus und jetzt, mit den Bugeldorn, konnt sie nicht einmal mehr so tun. Aos heit cgumr so tun aos hlum ersten Mal, seit sie mein Grundstück beleget hat, sah etfos, Newsin, Aaron Niederlich, ich nam, in letzten Schluck Coffee, Genostensik, einen Shannon Tagnoch. Karen on damit, Jingich, Davon min, Einfahrt endlich, Seleguida ganz allein min,